Mana yacu, Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa, Mana dukunda, Mana idukunda cyane. Tugushimiye iki gitondo ciza kidasanzwe, tugushimiye ko ukomeje kuturinda. Aya materaniro y'uyu munsi Mana ugaragaza imbaraga zawe muri twebwe, imitima yacu yiganirize, twumve kugira neza kwawe. Iri jambo tugiye kuganira ni ryawe Mwami, udushoboze kuriganira kuko ari ijambo ry'Imana. Abaryumva bose bahabwa umugisha Mana ishobora cyose. Ubuzima bwabo buhinduke kuko ijambo ryawe rihindura imitima yinangiye, rigahumuriza abarira, rikazana ibyishimo n'umunezero mu mitima yihebye. Urakoze kuko urivuga nk'Imana, abantu bakaryumva mu mbaraga z'umwuka wera, dusenze mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana ikomeje kuturinda. We thank God who has protected us. Dushimiye Imana ikomeje kubana natwe. We thank God who has kept with us. Nubwo bitoroshe muri ibi bihe, Even when the times are hard. ariko Imana yakomeje kubana natwe. But God has kept with us all through. Mu miryango yacu Imana yakomeje gukora ibikomeye. God has protected our families. Byarantangaje mu by'ukuri It has amazed me kubona tumara iyi minsi ingana gutya nta bantu tujana kwa muganga. seeing that all through the days God has kept us from sickness. Kumara iyi minsi nta ukora ariko tukanywa tukarya. And God has been providing for us. Ni ibitangaza by'Imana. It is a miracle Byatuma turushaho kumenya imbaraga z'Imana. that will reveal the power of the Lord. Ubushize twaganira ijambo ry'Imana, Previously we shared the word of the Lord ijambo twasanze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, that we read from the Gospel according to John, ibice 14 n'umurongo waho wa mbere. chapter 14 from verse 1. Bibiliya irimo amagambo menshi cyane, The Bible is full of so many words. kandi muri ibi bihe twakomeje kwinjira muri Bibiliya kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Throughout this time we continue to read the Bible to listen to the Lord. Mu by'ukuri nta wundi murimo dukora ukuye gufata umwanya munini wo gusoma Bibiliya. We are not doing any other thing except taking some time in the word of the Lord. Ariko natangajwe no kubona umutima wanje ukomeza kuganirizwa kugira ngo tuganire kuri iri jambo tuvuze riri muri Yohana ibice 12 n'umurongo wa mbere. But God kept putting on my heart the word that is in John chapter 14 from verse 1. Buriya hari impamvu. There is a reason. Umurongo wa mbere uravuga ngo timuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Nuwo murongo gusa. The verse 1 says, let your heart not be troubled, believe in God, believe also in me. Turareba impamvu zatuma tutagomba guhagarika imitima cyangwa se tutagomba gutinya. We are going to see reasons why we ought not to worry. Turareba impamvu zitandukanye. We are going to talk about different reasons. Izo nizo mpamvu turi burebe. Those are the reasons that we will share. Nimba umuntu akubwiye ngo komera, If a person tells you to be strong, hari ikintu agukomeresha, there is something that will enable you to be strong. hari ijambo abaje kugukomeresha. There is a word that he will tell you that will enable you to be strong. Twavuze kuko iri jambo Yesu yaribwiye abigishwa be This word was shared to the disciples of Jesus agiye kuzamuka aja mu bwami bwo mu ijuru. before he ascended to the kingdom of heaven. Yesu arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. And Jesus told them, do not be troubled. Mwizere Imana nanje munyizere. Believe in God, believe also in me. Ntimuhagarike imitima. Do not be troubled. Wowe uhaye utwumva, You listening to us, ni Imana ihaye ikubwira. it is God telling you. Utitaye kubiriho, utitaye kubihaye bivugwa, utitaye kubiro urebesha amaso yawe, Looking over the circumstances around you, ariko ukomeze iri jambo rivuga ngo ntuhagarike umutima. please keep this word that say, let your heart not be troubled. Ijambo rya mbere turi burebe mu gitabo cyayo muri ubu butumwa bwa Yohana nanone. We are going to share the first word from the gospel according to John. Impamvu ya mbere. The reason number 1. Turebe muri ubu butumwa. We are going to look at the gospel according to John. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. The gospel according to John. Ibice 3 n'umurongo wa 16.
chapter 3 and verse 16. impamvu ya mbere ariho tuyirebera. The reason why we ought not to worry. Reka dusome kugira ngo muzamwumve ibyo twasomye. Let us read all together. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, The word of the Lord is saying, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Umva impamvu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Abarimu bigisha Bibiliya, The theological teachers, bavuga kuko umutima wa Bibiliya, they say that the heart of the Bible, umutima wa Bibiliya that the heart of the Bible ni iki gice cya gatatu n'umurongo wa 16 muri ubutumwa bwa Yohana. is this chapter 3 and verse 16 of the Gospel of John. Nirwo rufunguzo, niyo soko ya Bibiliya. It is the source of the Bible. Kuko Imana yakunze abari mu isi, For God so loved the world byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, that he gave his only son, kugira ngo umwizera, that whoever believes in him, kugira ngo umwizera wese, that whoever believes in him, haleluya, hallelujah, umwizera wese ntarimbuke, that whoever believes in him shall not perish, ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. but have eternal life. Impamvu ya mbere, The reason number one icyatuma twizera Imana, why we should believe in God, icyatuma tudakuka umutima n'ibyo tubona n'ibyo twumva, why we should not worry by what we see, ni ukwizera Imana. is believing in God. Yesu nawe yabwiye intumwa, Jesus also told his arababwira ngo apostles ndimuhagarike imitima, that do not be troubled in your hearts, ndimukuka imitima, do not worry, ndimugire ubwoba. do not fear anything. Urufunguzo mbasigiye The password I'm leaving ni with you ukwizera Imana, is to believe in God nanjye mukanyizera. and also believe in me. Nimwizera Imana, If you believe in God nanjye mukanyizera, and also believe in me, muzaba mufite ubugingo muri mwebwe. you will have eternal life within yourself. Haleluya. Hallelujah. Kwizera Imana Believing in God ni ukwigirira neza. is doing good to yourself. Kwizera Imana When you believe in ni God, ukwigirira neza. you are doing good to yourself. Kutizera Imana When you don't believe in ni God, ukwihemukira. you are shaming yourself. Bibiri iratubwira ngo iyo wizeye Imana When you believe in God, the Bible uba says, ufite ubugingo muri wowe, you have life within you. nta bwoba uba ufite muri You wowe, don't have fear within you. uba ukomeye cyane, You are strong. nta wakunyeganyeza, No man can shake you. isi The ntiyakunyeganyeza, world cannot shake you. ibiriko The ntibyakunyeganyeza, circumstances cannot shake you. kuko umutima wawe uri mu Mana. Because your heart is embedded in God. Haleluya. Hallelujah. Yesu aravuga ngo Jesus said that. mwizere Imana Believe in God. nanjye munyizere, Also believe in me, kugira ngo imitima yanyu ikomere. so that your hearts will be strong. Imana ishimwe cyane. Praise be to the Iyo Lord. wizeye When you believe, ukizera imbaraga z'Imana, you believe in the power of God, uba ufite ubugingo. you have life. Kwizera ni iki? What is faith? Nubireba mu Baheburayo When you look upon it in the book of Hebrews, bice 11 chapter 11 umurongo wa mbere, and verse 1, wenda ntitunahasome muraza kuhasoma. perhaps we will not go there to read, Bibiri iravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. that faith is the substance of the things hoped for. Ni ukumenya rwose. It is the substance of the things hoped for. Iryo jambo kumenya rwose That word, know indeed, harimo ubushakashatsi. there is great research. Kumenya rwose ibyiringirwa That udashidikanya. the substance of the things hoped for. Iyo niyo definition dusanga ya mbere. That is the first definition we find of faith. Definition ni nyinshi mu ijambo ryo kwizera, There are so many definitions about ariko faith, reka tuvuge ni ukumenya rwose ibyiringirwa hatarimo but gushidikanya. it is the substance of the things hoped for and evidence of the things not yet seen. Iyo muri wowe habayeho gushidikanya, When you are in doubt, uba ugize ikibazo gikomeye. you have a great problem. Iyo habayemo gushidikanya muri wowe,
When there is great doubt within uba you, wakinguriye satani urugi rwo kukwica. you have opened the door to the devil and he will destroy niho you. hava gucika intege, That's where you will be discouraged. niho hava ubwoba, That's where fear will come niho in. hava kwiheba, Then you will be distressed. niho hava kwiyanga, Then you will have self-pity. nyuma yaho ukigirira nabi And after that, you may destroy kuko yourself. washidikanyije imbaraga z'Imana, Because you have doubted the power of the Almighty God. washidikanyije uburinzi bw'Imana. Because you have doubted the protection of God. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Faith is the substance of the things hoped for and evidence of the things not yet seen. Reka mbaheze urugero kugira ngo uze kubitekerezaho Let cyane. me give you an example so that it may help you. Dutuye hano Kabeza muri Rubirizi. We stay in Kabeza in Rubirizi. Wenda navuga ngo dutuye mu mugi wa Kigali. Perhaps I can say we stay in the city of Kigali. Mu mugi wa Kigali, In the city of Kigali, umurenge wa Kanombe, in the sub-count of Kanombe, akagari ka Rubirizi, in the cell of Rubirizi, umudugudu wa Beninga. and in the village of Beninga. Ubwo nzi aho ntuye kumenya rwose. I exactly know where I am staying. Ni ukuvuga ngo iyo mvuye mu mugi wa Kigali, When I come from the city of Kigali, nyura Rwandex, I pass through Rwandex, nkagera Sonatibe, I go to Sonatib, nkagera ku Giporoso, I go to Jiporoso, nkagera Kabeza, then through Kabeza, nkamanuka ku Murenge, and I go through the cell, nkagera mu Rubirizi aho ntuye. and then to Rubirizi where I'm staying. Ubwo ni ukumenya neza, I exactly know. nta gushidikanya. I have no doubt. Nubwo wazana ibimbwira ko atari ko sinakwemerera. Even when you bring so many things to cause me to doubt, I will not doubt. Nshatse kubwira definition nyayo kumenya neza. I'm trying to emphasize the issue of the definition of faith. Kumenya neza nta gushidikanya. You exactly know without any single doubt. Uhagarara ku vyuzi. You stand by what you know. Nta waguhindura. No person can really change you. Kwizera ni ukumenya neza. Faith is the evidence of the things, Ibyiringirwa udashidikanya. of the things that you have not seen, you exactly know. Ese uko kwizera tugukura he? Where do we pick that faith from? Nubisoma mu Baroma Pawulo yarabyanditse. When you read the book of Romans, Aravuga ngo biva mu kumva ijambo ry'Imana. Paul says that faith comes by hearing, and hearing the word of the Lord. Kumva ijambo ry'Imana. Hearing the word of the Iyo Lord. twumvise ijambo When ry'Imana, you've heard the word of the Lord, tugira kwizera gukomeye your cyane. faith will grow, Kuko Imana ni ijambo. because God is the word. Nta handi twakura Imana. We cannot pick God from any other Tuyikura mu thing ijambo ryayo. except from his word. Iyo twumvise ijambo ry'Imana, When we've listened to the word of the kwizera Lord, kwacu kurakomera. our faith will keep growing. Kwizera kwacu kuba kw'imbaraga. Our faith will be strong. Nta waturwanya ngo adushobore. No person can really come against us. Nta byadukubita hirya no hino. Things will not shake us, Kuko twizeye icyo Imana yavuze. because we have believed what God says. Ijambo rya mbere The first word ni iri Yesu yavuze. is what Jesus said, Imana kuko Imana yakunze abari mu isi, that for God so loved his world byatumye itanga umwana wayo w'ikinege that he gave his only son, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. that whoever believes in him Ubundi iyo should wizeye not perish. Imana When you have believed in uba God, ufite imbaraga zidasanzwe. you have uncommon strength. Eliya yizeye Imana, Elijah believed in God. amaze kwizera Imana After believing in God, aravuga ngo uyu munsi ngiye kwiyereka Ahabu. and say, today I'm going to show myself to Uyu Ahab. munsi ndaza kwiyereka Ahabu. Today I'm going to show myself to Aravuga Ahab. ngo kandi Imana yanjye ndayigaragaza. And I know that my God will do great Kubera things, imbaraga zo kwizera Imana zari ziri muri we. because of the power of faith that was within him. Kubera kudashidikanya imbaraga z'Imana. He did not doubt the power of God, Aravuga ngo ndabashaka ngo duhurire ku musozi wa Karmeli and said, I want you to all come so that we may meet at the Mount of kugira Carmel, ngo mbereke imbaraga z'Imana. so that God will show and reveal his mighty power. Ahamagara umuriro uramanuka ku musozi wa He Karmeli. called upon fire, and fire came on the Mount of Carmel. Utwika ibitambo byose byari kuri icyo gicaniro. It burnt all
all the offerings on the altar nuko yari yizeye imbaraga z'Imana. because he had believed in the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Iyo wizeye uba ufite ubugingo, When you have faith, you have life. kuko Imana yakunze abari mu isi. For God so loved the world Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, that he gave his only son, kugira ngo umwizera wese, that whoever believes in him, umwizera wese whoever believes in aba him, afite imbaraga zimurinda, will have the power of protection, aba afite imbaraga zimukomeza, will have the power to strengthen aba them, afite imbaraga will zimuhumuriza, have the power to comfort aba them, afite imbaraga zimwereka imbere heza, will have the power to see beyond the day, aba afite imbaraga zimwibagiza ibyago bimugose. will have the power to forget all the circumstances around them. Hallelujah. Hallelujah. Kwizera Imana, Believing in God. igituma tudakuka imitima nk'abandi, Why we ought not to worry. igituma tudacogora gusenga nk'abandi, Why we don't fail to pray. igituma tutagira ubwoba nk'abandi, Why we don't have fear like any other igituma person. tudakuka imitima nk'abandi, Why we are not anxious like any other nuko person. twizeye imbaraga z'Imana data wa twese. Is because we have believed in the power of the Almighty God. Imana ishimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Imana ihimbazwe cyane. Praise be to the Lord. Bavandimwe, Brethren, kumara iminsi mu rusengero taking time in the church, ntabwo ari byo byazana kwizera muri wowe. having so many days in the church will not bring faith. Gutinda witwa uwakijijwe, When you are called a Christian, kwitwa umukristo gusa, being just called a mu Christian by'ukuri ntabwo ari byo byazana kwizera. will not bring faith in your life. Ibizana kwizera muri What wowe brings faith in your life, cyane cyane most ni especially, ugusoma ibyanditswe, is reading the ni word, ukumva ijwi ry'Imana. listening to the voice of Hari God. umuntu wigeze kunganiriza, There is a friend that once shared with twaganiraga me. ijambo ry'Imana, We are sharing about the word of the Lord, arambwira ngo gutinda mu kibuga saying keeping in the field, ukaba umukinnyi wabashije gukina cyane cyane mu mikino myinshi, perhaps when you were a great player once, ntabwo ari byo bizamura izina ryawe. is not something that will make your name be famous. Ikizamura izina ryawe What will bring your name to fame nk'umukinnyi mu kibuga as a player ni ibitego watsinze. are the goals that you have scored. Iyo watsinze ibitego byinshi, When you have scored so many goals, n'ayandi ma ekipe aragushaka many teams will seek for you kuko uhora utsinda. because you are a great goal scorer. Ikizatuma ugenda utsinda umunsi ku wundi, What will make you to overcome day after day, umutima wawe ugahora n'imbaraga ziruta iz'abandi, and your heart will have so much power, ukaba umugabo wo kwegerwa ugahumuriza abandi, and you will be a man of great stature, nuko ufite kwizera, is when you have faith, nuko ufite ubugingo. is when you have life. Ufite kwizera aba afite ubugingo. Whoever has faith has life. Biblia avuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite The ubugingo. Bible says, he who have the Son Iyo will ufite have life. kwizera uba ufite uwo mwana. When you have faith, you have the Son. Imana idushoboze cyane. Praise be to the Lord. Ijambo rya kabiri The second lesson, turarisanga hano mu gitabo cya Mariko. we are picking it from the book, the Gospel according to Mark. Turebe muri Mariko Mark ibice 9 chapter 9, umurongo waho, ibice 9 chapter 9 umurongo waho wa 14. and verse 14. Imana ibabazwa cyane nuko tutayizera. It pains God when we don't believe in Him. Mu by'ukuri iyo tutizeye Imana When we don't believe God, tuba twigiriye nabi. it is not good for us. Kutizera Imana ni indwara. When we don't believe in God, it is a sickness. Niyo mpamvu usanga abantu umunsi ku wundi bagenda bacogora, Many people are getting discouraged each kuko and every ijambo day ry'Imana n'ibyo kurya bituma twizera Imana. because they don't have the word of the Lord, which is food that energizes to Iyo faith. wariye ijambo ry'Imana rikaba muri wowe rikagwiza imbaraga, When the word of the Lord is dwelling richly within you, ntugira ubwoba mu mutima wawe. you don't have fear within your soul. Yesu abwira abigishwa, And Jesus told the disciples, ntimuhagarike imitima, do muramenye not be worried. urufunguzo rwo kunesha, You have the key to victory. kunesha ibyatuma umutima wawe uhagarara, Victory over the things that would want to ni discourage ijambo you. rihumuriza umutima wawe, ijambo ry'Imana. It is the word of the Lord. Reka dusome twumve Let us read. ibice 9 umurongo wa 14. Chapter 9 and verse 14. bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi baja impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa, arababaza ati, mwagishaga impaka ziki?
umwe muri bo arabasubiza ati mwigisha kuzaniye umwana wanje utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi akamubirisha ifuru akamuhekenyesha amenyo akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Wenda tugiye ku murongo wa 21. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishoboye tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo nimba mbishoboye, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye nkiza kutizera. When they came to the disciples, they saw a large crowd around them, scribes disputing with them. When the whole crowd saw him, they were amazed and ran to greet him. He asked them, "What are you arguing with them about?" Someone from the crowd answered him, "Teacher, I brought my son to you. He has a spirit that makes him unable to speak. When it seizes him, it throws him down and he foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive it out, but they could not." He replied to them, "You unbelieving generation, how long will I be with you? How long must I put up with you? Bring him to me." So they brought the boy to him. When the spirit saw him, it immediately threw the boy into convulsions. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. How long has this been happening to him? Jesus asked his father. From childhood, he answered, and many times it hath thrown him into fire or water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, "If you can, everything is possible for the one who believes." Immediately the father of the boy cried out, "I do believe, help my unbelief." Imana ihimbazwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Imana ikomeze umutima wawe. May God strengthen your heart, brother. Ntimuhagarike imitima. Do not fear. Mwizere Imana. Believe in God. Nanje munyizere. Also believe in me. Kwizera Imana nizo mbaraga zitumunesha ibikugerageza. Believing in God is the power you have to overcome. Kwizera Imana niko kukuneshereza ubwoba bugahunga. It will overcome fear. Kwizera Imana niko gukura urupfu imbere yawe. Believing in God will take away death. Aha ni Yesu wakijije umwana wari urwaye igicuri. Jesus healed a person that had conversion. Uyu mwana yababazaga abavyeyi be igihe cyose. This boy was paining, hurting the parents. Iyi ndwara ntiyagiraga discipline. This sickness didn't have any discipline. Indwara yafataga umwana hariho hose akikubita hasi, none yikubise mu mazi ashushe ejo yikubise mu muriro. It would get the boy and the boy would fall into fire, fall into the water. Ise umwana mujanira abigishwa ba Yesu. The father to the boy said, "Let me take this boy to the disciples of Jesus." Mujanira abigishwa ba Yesu. He took the boy to the disciples. Basengera wa mwana ariko umwana ntiyakira. They prayed for the kid and the kid could not get healed. Yaho se umwana aravuga ati reka mujanire Yesu. Then the father said, "Let me take this kid to Jesus." Yesu aza kubaza abigishwa ati se kubera iki mutasengeye uyu mwana ngo akire? And Jesus asked the disciples, "Why didn't you pray for the boy to get healed?" Niho Yesu yavuze ngo se nzabana namwe ngeze ryari mwebwe mugira kwizera guke mu. And Jesus said, "How long will I keep with this unbelieving generation?" Nukuri iyo udafite kwizera muri wowe. When you don't have faith within you, bibabaza umutima w'Imana. It pains the heart of God. Yesu biramubabaza cyane. It pained Jesus so much. Biramubabaza cyane. It hurt him. Ko mwabanye nanje. You said, "You have kept with me. You have seen the miracles I've done. Ko nabikoraga mu izina ry'Imana data yandiye. I did them in the name of the Father who sent me. Ko nagenda gakora ibitangaza mukabibona. And you saw the many miracles that I
kubera get. iki mutasengeye uyu mwana ngo Why didn't you pray for this kid so that he may get healed? arabasubiza ati yemwe abantu b'iki gihe batizera nzageza he kubana namwe. And he said, you unbelieving generation, how long will I be with you? Kutizera bibabaza umutima w'Imana nawe ukababara cyane. When you don't believe, it pains the heart of the Lord. Kuko kwizera ni urufunguzo rufungura imiryango yose. Because faith is a key that opens all doors. Niyo mpamvu kwizera abantu bose batakubwira kandi Imana yarakuduhaye. That is why not so many people have faith, yet Jesus has given us faith. Kwizera ni Imana ni urufunguzo rufungura imiryango yose. Faith is the key that opens all doors. Ariko urwo rufunguzo ntiruhabwa buri wese. But it is not given to each and every person. Ruhabwa abagabo basoma ijambo ry'Imana bazi gusenga bazi kuvugana n'Imana. It is given to the people that know the word of the Lord, that know prayer, that love Jesus. Ni intwari imenagura imbaraga zose z'umwijima. It is a weapon that destroys all powers of the enemy. Yesu aravuga ngo nzabana namwe ngeze ryari nzabihanganira ngeze ryari mudafite kwizera. And Jesus said, how long must I keep with you, O unbelieving generation? Nzakorana namwe ibitangaza gute mudafite kwizera. How will I do miracles if you don't have faith? Hallelujah. Hallelujah. Imana igukize kutizera. May God heal you from unbelief. Imana igukize kutizera wowe uhaye wumva ijambo May ry'Imana. God heal you from being unfaithful. Imana igukize kutizera kuko kutizera ni indwara ni icyorezo ni igicuri kiri muri wowe. Ni indwara igukubita hasi umunsi ku wundi. May God heal you from unbelief. Unbelief is like a pandemic. Hari umugabo wambwiye. There was a man once told me, kubera amasezerano Imana yamuvuze. because of the promises upon his life. Yarambwiye ngo nubwo inkuba yakubita abantu bose bo kuri uwo musozi ngo we ntabwo yapfa. He said even when thunder and lightning hits all the people around him, for him he cannot die. Kuko yari yizeye ijambo ry'Imana. Because he had believed the word of the Lord. Yesu yaje gukiza uyu mwana wari urwaye igicuri. Jesus healed this boy. Umurongo wa 23 niko watubwiye. That's what verse 23 has said. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera bizeye. And Jesus said, if you can, everything is possible for the one who believes. Byose bishobokera bizeye. Everything is possible for the one who Iyo believes. wizeye ufungura imiryango yose ikomereye abandi bantu. When you have faith, you open all the doors that are difficult for Iyo even other wizeye people. umutima wawe uratuza. When you have faith, you are comforted. Iyo wizeye uraryama ukabyuka. When you have faith, you sleep comfortably. Iyo wizeye ubuzi kuko ejo Imana izakugaburira. When you have faith, you know that tomorrow God will provide. Iyo wizeye ubuzi kuko nubwo wahura n'intambara zikomeye Imana izazigukuramo. When you have faith, you would know that even when you are going through much trouble, the Lord will deliver you. Hallelujah. Hallelujah. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye nkiza kutizera. Immediately the father of the boy cried out, I do believe, help my unbelief. Imana igukize kutizera. May God help your unbelief. Imana ikwambika imbaraga zo kuyizera. May God give you power of faith. Imana ikuzamure mu rundi rwego rwo kwizera. May God take you to another level of faith. Nta munsi n'umwe Imana izakorana nawe umurimo ukomeye ufite ubwoba. There is no way the Lord will work with you when you have fear. Nta munsi n'umwe uzagendana n'Imana ufite ubwoba. You can never walk with God when you have doubt. Ntibishoboka n'umunsi n'umwe. It is impossible. Imana igukize kutizera mwene May data. God help your unbelief. Imana ikwambika izindi mbaraga. May God strengthen you. Ntimuhagarike imitima. Do not fear. Mwizere Imana. Believe in God. Nanje munyizere. Also believe in me. Mwizere Imana nanje munyizere. Believe in God, also believe in me. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo rindi The third turi word, buri some mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo we are going to read it to Paul's letter to Timothy, kugira ngo Imana idufashe ku ijambo ryo kwizera. so that the Lord will continue to teach us about faith. Turahasoma twihuta. We are going to read a little bit fast. Ni urwandiko rwa kabiri 2 Timothy, Pawulo yandikiye Timoteyo 2 Timothy ibice 4 chapter 4 umurongo waho wa 7 and verse 7. ni ijambo tuzi dukunda gusoma. We all know this piece of scripture. Ijambo Pawulo yabwiye Timoteyo What Paul the apostle told
Timothy. narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. And it says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. narwanye intambara nziza, I have fought the good fight, narangije urugendo, I have finished the race, narinze ibyo kwizera. I have kept the faith. Kwizera kurarindwa bene data. You can keep faith. Kwizera kurarindwa. You can keep the hari faith. aho Pawulo nanone yandikiye Timoteyo There is where Paul writes to mu Timothy rwandiko rwa mbere from the first letter to igice Timothy, cya mbere n'umurongo wa 14 chapter 1 and verse 14. chapter 1 and verse 14. yaravuze ngo Timoteyo we, And he said, Oh Timothy, ngurinde depo yawe, keep the deposit. urinde umutima wawe kuko ariho harindirwa ibyo kwizera. Keep your heart, for out of it are issues of faith. Depo yawe Satani ntakayitere. Do not allow the devil to attack your umutima heart. wawe yo watewe ukagira ubwoba, When your heart is hit by the devil with fear, ufitiye indwara tuvuze haruguru. you have this disease that we talked ise about. w'uyu mwana aravuze ngo unkize kutizera. The father to this boy said, Lord, help my unbelief. Kutizera ni icyago kandi ni icyorezo kiruta iyi pandemi duhaye tuvuga. Unbelief is a pandemic more than this coronavirus. Iki cyago kirangana no kutizera. The coronavirus is equal to unbelief. Iyo utizeye Imana ugenda upfa, ugenda ushira, ugenda unanirwa, ugenda ugaragaza intege nke buri gihe. Unbelief will kill you day by day, little by little. Dusubire kuri iri jambo. Let's go back this one. narwanye intambara I nziza, have fought a good fight. narangije urugendo, I have finished the race. narinze ibyo I kwizera. have kept the faith. Kurinda kwizera. I have kept the faith. Iyo warinze When you kwizera keep the faith, ukarinda umutima you wawe, keep your heart. ukarinda ijambo riri mu You mutima keep the wawe, word within your heart. nubwo abandi bacogora, Even when other people nubwo get abandi discouraged, baruha, even when people are nubwo abandi getting weak, basubira inyuma, even when other people are backsliding, kwizera kuragushorera, your faith will guide you. kwizera kurakuyobora. Your faith will guide you. Narinze ibyo kwizera. I have kept the faith. Rinda ibyo kwizera. Keep the faith. Rinda ibyo wavuganye n'Imana. Keep what you spoke with God. Komera ube umugabo. Stand still. Ntukubitwe hirya no hino n'umuyaga uhari. Do not be taken here and there by the wind that surround you. Inyuma n'ibyo uhaye wumva bihaye bivugwa. Do not backslide because of the things you're listening to. Izera Imana. Believe in God. Izere na Yesu. Also believe in Jesus Rinda Christ. kwizera kuri muri Keep wowe. the faith that is within Umwanzi you. ntagucogoze. Let the enemy not discourage Umwanzi you. ntiyibe ijambo riri Let muri the wowe. enemy not steal the word from you. Pawulo abwira Timoteyo ngo narinze kwizera. And Paul told Timothy, Mu I ntambara have kept zose the faith. narwanye, In so much battle I went narinze through, kwizera. I have kept the faith. Kwizera kwanjye ntikwacogoze. I kept the faith, I was not Narinze discouraged. kwizera. I kept the faith. Imana ikushoboze kurinda May the kwizera. Lord enable you to keep the faith. Imana ikwambika imbaraga kugira ngo urinde May the kwizera. Lord strengthen you to keep the faith. Irindi jambo nashatse ko dusoma. Another word I want us to read. Kwizera ni intwaro. Faith is a weapon. Ni intwaro izimya imyambi yose Satani ashobora kukurasa. It is a weapon that quenches all the darts of the enemy. Kuko Satani abanza kurasa umutima wawe. The devil first hits your heart. Satani arasa umutima wawe. The devil targets your heart. Awurasa gute? How does he target? Arasa ibitekerezo bibi muri wowe. He brings bad thoughts within you. Akakubwira ko ugiye gupfa. And he tells you you are going to die. Akakubwira ko unaniwe. Tells you you are weak. Akakubwira ko udashoboye. Tells you you are unable. Akakubwira ko ntacyo umaze. He tells you you are good for nothing. Akakubwira ko ntacyo uri cyo. He tells you you don't belong anything. Iyo ni imyambi Satani agenda arasa mu mutima wawe. And those are different darts the devil Iyo will use to hit you. wakinguye urugi rw'umutima When you wawe, open your heart to those Satani things, arakurasa ugapfa. the devil will hit you to Dufite death. abantu bapfuye kandi bahagaze We have so many people that are dead yet kuko still standing batarinze ijambo ryo kwizera. because they never kept the word of faith. Reka dusome mu Banyefeso tuhumve neza. Let's read from the book of Abanyefeso ni Ephesians, ibice bitandatu Ephesians chapter 6 umurongo wa 16 and verse 16. ariho dusoreza mu kanya And gato. that's where we shall end from. Gatandatu ibice 16. 6:16 of Ephesians. Kandi kigeretse kuri ivyo mutware kwizera nk'ingabo ariko kuzabashoboza kuzimya imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Above all, take the shield of faith, where you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Kwizera Faith
n'intwaro izimya imyambi yose ya sekiri Satani. Is a weapon that will quench all the fiery darts of the wicked. Hari abantu batangiye kubona kuko akazi kabashiranye kandi batarabasezerera. There are people who have started seeing themselves jobless even when they have not been terminated yet. Imana igukiza indwara yo kutizera. May the Lord help you from unbelief. Hari abantu bazi kuko basezerewe kandi bazakomeza imirimo. And there are people who know that they will terminate them, yet God will keep them at their jobs. Kwizera Faith n'intwaro is a weapon izimya imyambi yose ya sekiri yagerageza kukurasa. that will extinguish all the flaming darts of the evil one. Ikigeretse kuri ibyo byose, Above all, mutware kwizera. take the shield of faith. Mutware kwizera. Take the shield of faith. Nkingabo. Take faith as the shield. Mutware kwizera nkingabo. Take up the shield of faith. Ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Which will quench all the flaming darts of the enemy. Ndibuka muri Yesaya. I remember from the book of Isaiah. I think chapter 43. Imana yabwiye Yakobo ngo nubwo uzaca mu muriro ntabwo uzasha. God told Jacob that even when you go through the fires, you will not be burnt. And that is the word that strengthened the heart of Jacob. May the Lord strengthen you so that you may take faith as a shield to quench all the fire darts of the enemy. Take faith that will destroy all the powers of the enemy. Believe in God also, believe in me. Believe in God also, believe in me. Paul writes to Ephesians and say, take faith as a shield. The shield that shields the chest. Even when the enemy shoots at you, he will shoot at you, but those fire darts will not get you. Because faith will protect your chest so that in your heart will keep happiness and joy. Brethren that we serve with the word of the Lord. Brethren who believe in God. Take faith as a shield. That's when you will not be discouraged. That's when you'll still confess victory upon your life. That's when you'll still be men who walk with God even in hard times. God never walked with people that were full of doubt. God never moved with people that had unbelief. Faith is the substance of the things hoped for. May God keep your heart. May God guard your wisdom. May God guard your body. May God protect all your life so that you may keep your eyes upon Jesus. He will not leave you. Many people will be weak, but for you will not be discouraged. They that wait upon the Lord will keep being strong. They will walk and they will not faint. They will fight and become victorious. Because God will keep his promises upon them. May God protect your heart. Continue to believe in God and continue to have your faith in God. May God bless you. And may your heart continue to find solace in the word of the Lord. Let us pray. Mitima yacu dukomeje kwishira imbere yawe. Uvomerera imitima yacu muri iki gihe. Imitima myinshi ihebye. Abantu baribaza uko bazabaho. Abantu baribaza ejo habo uko bazaba hameze. Ariko ni wowe ufite ubugingo bwacu. Bibiliya irambwira ngo uwaturemeye kuzabaho neza. Isi tarabaho wari udufitiye imigambi yo kuzabaho. Ngo ibyo wibwira kutugirira gusa na amahoro nyagasani Imana ishobora byose. Ureke kwizera tukujane kinga bikingira igituza. Icyakuzanye Yesu
ni ukugira ngo kwizera wese ahora n'ubugingo buhoraho. Urakoze kuko dusengeye ijambo ryawe n'abaryumva bose basubizwemo imbaraga, ni mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Shalom bene data, Imana ibagirire neza. Shalom, shalom. Murakoze cyane. God bless you.